Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Cameroun, les régulateurs des médias africains en conclave à Yaoundé. Le Conseil national de la communication, en collaboration avec le réseau des instances africaines de régulation de la communication, s'est réuni ce mercredi 8 novembre 2023 à Yaoundé. Mettre sur pied une régulation efficace des réseaux sociaux en Afrique, les travaux se sont déroulés en présence de René Emmanuel Sadi, le ministre camerounais de la Communication. Et dans ce journal, en posture d'invité, nous recevons le chef service météo de la délégation régionale du ministère des Transports pour le littoral, Serge Mpele Onana, nous explique la raison des pluies diluviennes qui continuent à s'abattre sur la ville de Douala. Pourtant, nous sommes bel et bien au mois de novembre. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous. La donnée Dondessa. Bonsoir. Good evening to Leila Renkansu and good evening to every viewer of Spectrum Television. As likely mentioned in the headlines, the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, has chaired the opening ceremony of the International Forum. This is organized by the National Communications Council in collaboration with the African Communication Regulatory Body. Well, this forum targets regulating social networks. Let's listen to the Minister, René Emmanuel Sadi, for more. As you know, this encounter, this meeting is based on social media. And I think it's a good thing because I think that social media, has positive advantages, because it allows people to meet and to exchange and to learn a lot through internet and so on. So we can say that we are quite happy to have this new type of communication in our countries, different countries. So it's a very, very good thing that we have to praise. Social media is not only negative, it is also positive. But unfortunately, as you could ascertain, there are a lot of deviances nowadays, and social media has become a field, a place where people are using these hate speeches, fake news, and so on, and so many bad things which are happening in social media. And it is absolutely necessary for governments to regulate, to make sure that this phenomenon, this initiative, this innovation, which is quite important for all of us, because it gives us an opportunity to exchange between ourselves, to our people throughout the world, should remain a very positive innovation for the human beings, for the humanity. So we think that the initiative which was taken by the National Council of Communication is a very good initiative. It will allow our different people responsible for communication to exchange and to point out the advantages of social media, internet, but also to draw the attention on the deviances, on the dangers which we could see within the use, the bad use of social media by most of our compatriots. Well, we take you over to the southwest region, where certain areas in the rest of southwest and northwest region can put inhabitants in more danger than others. The senior divisional officer for Manu Viang Mekala reveals that the Igbeko community's proximity to the forest in the north and water in the south makes them tentatively puts them in a bad position. Well, let's listen to this report as filed in by Josephine Binti. It is impossible to tackle terrorists sandwiched in the midst of the population without adequate collaboration. This barbaric act should be arrested and prosecuted. We
continue to call upon the population to give information, to collaborate, to cooperate and give information, because something like that cannot occur in the town of Manfred. Even if it passed in 20 minutes or 30 minutes, but it was good for the population to give information so that the reaction of the army should have been prompt. I would like to assure them on the fact that the situation for now is under control. They should not be panicking. The senior divisional officer for Manu has, however, admitted the vulnerable state of the population due to its proximity to the forest and water paving way for attacks. The population to remain calm, and we want to give them assurance that the forces of law and order are in the field to calm the situation, and batissage is still continuing so that those terrorists who have perpetrated this barbaric act should be arrested and prosecuted. Survivors of the Egbeko carnage are being medically attended to while defense and security forces attempt to regain the population's confidence for more collaboration. Secteur des transports, le torchon brûle entre le gouvernement camerounais et les promoteurs d'auto-écoles. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi les permis de conduire continuent à être délivrés aux personnes qui n'ont pourtant passé aucun examen. Ils envisagent de suspendre leur activité si les revendications qu'ils émettent ne sont toujours pas prises en compte. Ils le font savoir dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Plus rien ne va entre le ministère des Transports et les promoteurs et enseignants d'auto-école. Il y a péril sur l'examen du permis de conduire. Dans un communiqué co-signé par le syndicat d'exploitants d'auto-école et celui des fondateurs et directeurs du Cameroun, il annonce des mesures radicales en perspective. Les deux mouvements revendiquent, entre autres, un nouveau calendrier des examens du permis de conduire pour l'année 2024 avec 12 sessions au lieu de 4. Un arrêt total et définitif des sessions spéciales d'examen du permis de conduire au Cameroun, le rejet d'intrus comme membre du jury à l'examen du permis de conduire, l'arrêt des distributions des permis de conduire aux personnes non évaluées et absentes aux phases théoriques et pratiques. Ces mesures font suite, disent-ils, à une absence de dialogue avec les pouvoirs publics. Ces promoteurs et enseignants d'auto-école affirment avoir épuisé toutes les voies pacifiques. Face à cette situation, le collectif des auto-écoles prévoit, indique le communiqué, la mort de l'examen du permis de conduire sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre si rien n'est fait. En clair, il n'enregistrerait pas de dépôt de dossier des candidats pour le compte de la session du 9 décembre 2023. C'est la deuxième grogne du collectif en l'espace de 2 mois. Mi-octobre 2023, la Confédération générale des syndicats du Cameroun et des syndicats de transport routier annonçait pour le 19 octobre une grève généralisée. Seulement 6 des 17 revendications posées avaient été retenues par le gouvernement qui n'a donné pour l'heure aucune communication officielle sur le sujet. The government of Cameroon is seeking to train technicians and engineers on the importance of renewable energy on the bedrock of solar energy. Well, this has been revealed by the Minister of Water and Energy, that is Gaston Eludu Isomba. Let's go listen to this report by Josephine Binti. The Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Esomba, has announced that his ministerial department has signed a memorandum of understanding with the International Solar Alliance for the establishment of a research center on solar technologies and applications in Cameroon. The agreement was signed on October 31 in New Delhi on the sidelines of the 6th session of the General Assembly of the ASI, of which Cameroon is a member. Through this agreement, Cameroon becomes one of the first countries to benefit from the Star-C program. Launched in March 2018, this program aims to develop the technical capacities and human skills desired in ASI member states in order to encourage the implementation of important energy transition activities, creating jobs and contributing to the growth of the economy in Cameroon.
The Stasi Center will participate in the capacity building through, in particular, technical and training of civil servants, academics, technicians, engineers, and industrial associations. It will also contribute to the development of national standards based on international experiences. Its mission will also be to collect and analyze existing knowledge and information on solar energy to disseminate it to a wider audience. Just as it will have to identify and incubate startups or companies wishing to integrate solar energy into income-generating activities. According to official data, the average electrification rate is 70% in Cameroon, with 40% in natural areas. In this quest for universal access to electricity by 2030, the Cameroonian government has set up a program to promote photovoltaic solar energy in two components. The commissioning of these solar power plants a year ago has already made it possible to avoid emissions of 20,000 tons of oxygen, which indicates by the minister. As a reminder, the ASI was launched by France and India during the Paris Climate Conference in December 2015 with the aim of helping developing countries gain easier access to renewable energy. Et nos équipes techniques nous signalent en ce moment un incendie au Parc des Princes à Bali. Nous y reviendrons certainement lorsque nous aurons un peu plus de détails. Vous l'avez certainement remarqué, des pluies diluviennes continuent à s'abattre sur la ville de Douala en ce mois de novembre. La régularité, l'intensité de ces averses pousse à l'interrogation. Aurélien Donquin a rencontré pour nous le chef service météo de la délégation régionale du ministère des Transports pour le littoral. En posture d'invité dans ce journal, écoutons Serge Mpele Onana. Eh bien, le mois de novembre, pour ce qui concerne la région du littoral, est concerné par la grande saison de pluie pour ce qui est de sa première décade, c'est-à-dire les 10 premiers jours. Et c'est pourquoi, dans le cadre de notre bulletin de prévision décadaire, élaboré en fin octobre, nous avons pris le soin d'alerter sur la survenance de ces fortes pluies et des risques encourus. C'est une situation qui n'est pas exclusive à la région du littoral. Pourquoi? Parce que bien avant cette alerte, le ministre des Transports avait déjà rendu public un bulletin saisonnier qui annonçait de fortes précipitations courant septembre, octobre, novembre, avec des risques importants d'éboulement de terrain, de destruction des cultures, de risques importants d'accidents de la circulation, de risques importants d'épidémies, notamment des maladies hydriques comme le choléra, l'amibiase, la fièvre typhoïde et une prolifération importante du paludisme. Donc, ce n'est pas simplement la région du littoral qui est concernée. Toutes les régions, avec les plus urgentes, comme les régions septentrionales et les régions côtières, étaient déjà mises au rouge par cette information rendue publique il y a peu par le ministère en charge de la météorologie nationale. Les causes de ces fortes précipitations avaient déjà été énoncées dans la même alerte du ministre des Transports. La première étant les mutations climatiques qui se manifestent par ce type de situation, c'est-à-dire des pluies diluviennes, largement au-dessus de la climatologie habituelle, c'est-à-dire des normales. C'est déjà un premier point dont on doit être conscient. Les changements climatiques ne sont pas une vue de l'esprit, elles sont une réalité. Maintenant, on peut ajouter à cela le fait que l'intersaison, c'est-à-dire que lorsque nous nous approchons de la saison sèche, dans le cadre de la région du littoral en général et dans la ville de Douala en particulier,
ces pluies diluviennes, ce sont, si on observe les 5 dernières années, ont toujours eu raison. Pourquoi? Parce que je les ai généralement assimilées à des pluies orgueilleuses, puisqu'elles s'achèvent, elles se terminent souvent de façon très très importante à l'approche de la saison sèche. Donc l'intersaison nous a souvent habitués ces dernières années à ce type de manifestation pluviométrique inhabituelle. Donc il faudra s'y attendre dans les prochaines années. Pour ce qui est de la région du littoral en général et la ville de Douala en particulier, la saison sèche débute normalement au cours de la deuxième décade du mois de novembre. Autrement dit, à partir du 11 novembre, on va entrer dans la saison sèche dans la ville de Douala et dans la région du littoral en général. Cette saison sèche viendra également avec son corollaire d'inconvénients pour lesquels nous reviendrons dans nos prochaines prévisions. Mais alors, il serait un peu prétentieux d'établir une corrélation entre les fortes pluies observées ces dernières semaines et la canicule à laquelle la ville de Douala et la région du littoral est généralement habituée, que nous aurons dans les prochaines semaines. Le lien n'est pas du tout cohérent, il n'est pas d'ailleurs logique ni scientifique. Et nous pouvons simplement inviter les populations à rester scotchées à la mise à jour régulière de nos prévisions météorologiques disponibles dans certains médias classiques, mais surtout sur nos plateformes numériques, n'est-ce pas, notamment Facebook, Play Store, Web, mais aussi sur YouTube, où nous avons désormais une plage d'informations météorologiques où à temps réel, les populations et les décideurs peuvent s'informer sur la situation du temps, à la fois au niveau numérique, c'est-à-dire à courte échéance, mais aussi au niveau climatologique à longue et moyenne échéance pour se prémunir pour les populations en évitant les zones à risque, notamment les mangroves, les bas-fonds, les flancs de collines, les canaux de drainage, bien sûr, et pour les automobilistes en redoublant de vigilance au volant, en respectant scrupuleusement les consignes du code de la route en situation d'intempérie pour éviter des hécatombes, des nouvelles hécatombes sur nos routes, et également à rester scotché au bulletin agrométéorologique qui aidera aux agriculteurs, qui assistera mieux les agriculteurs dans les orientations à prendre pour garantir de meilleures récoltes. News out of the country. Many U.S. companies are moving production out of China, and economists believe the countries that are likely to benefit from this trend are those within the Asian Pacific Economic Cooperation bloc. Well, this is because these companies are targeting those countries with strong ties with the United States of America. Let's go listen to this report as filed in by our partner, the Voice of America. For decades, China has served as the world's factory, as recently as 2020 contributing nearly double the total manufacturing output of the United States. Low wages, a well-developed infrastructure, and government support all contributed to its success. Supply chain consultant Rosemary Coates says these days many CEOs don't see China as a factory, but as a risk, and they're willing to pay more to avoid it. Now, the executives that I'm working with not only look at dollars and cents, but they're evaluating global risk, geopolitical risk. Coates says the combination of the pandemic supply chain disruption and Beijing's zero-COVID shutdowns has prompted some American executives to consider changing the way they look at manufacturing, choosing to work with countries that have a solid allied relationship with the U.S. It's a trend known as friendshoring, and it's a policy taking root among some of the 21 members of the Asia-Pacific Economic Cooperation, or APEC. Bloomberg data shows that cost-conscious U.S. apparel makers started moving out of China into Vietnam, Bangladesh, and Indonesia
even before trade tensions with Beijing began in 2017. In the CHIPS Act of 2022, the Biden administration offered $500 million over 5 years to help modernize and secure new semiconductor supply chains. We're starting to see the impacts in the data. Across sectors, from auto parts to electronics, the U.S. is importing more from key partners like India and Vietnam, as well as from Mexico, and is less dependent on one single country, in this case, China. Last month, semiconductor maker Amkor Technology announced a new test and assembly plant in Vietnam. Likewise, Synopsys and Marvell have announced new semiconductor design centers there. Shoemaker Nike has also steadily shifted production from China to Southeast Asia for the past decade. Matt Pottinger, a former deputy national security advisor, says it's the culmination of decades of U.S. investment in the region. The United States is deeply invested to the tune of well over $1 trillion in that stock of investment that has occurred over decades now. But trade analyst Stephen Oken says not all of China's neighbors are ready to welcome U.S. companies and their factories. You may want to diversify out of China. You may want to say, I want to make my supply chain more resilient. But where are you going to go? Because you can't take all of China and put it into Vietnam. You can't put it into Indonesia. You can't put it into India. So you're going to see some certainly diversification to create these resilient supply chains. But there are natural checks on how much that can happen. After all, say trade analysts, China has spent years building its infrastructure, labor pool, and regulations to become the world's factory. And it's still the best place to make things for the Chinese market. Jessica Stone, VOA News. Now that's how we saw it in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow if God willing. Good night to you, Leila Rengazu. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.